안녕하세요. 출판사그래 라경인입니다. 오늘도 영어 4문장 외우기 챌린지 시작합니다. 2022년 7월 31일 일요일이고요. 교재는 2주 만에 끝내는 해커스 OPIc Advanced 공략입니다. 교재에서 113쪽 펴보시면요. 좋아하는 TV 프로그램을 소개하고 그 특징과 자신의 생각을 하나의 템플릿으로 구성했습니다. 교재 113쪽에 있는 영어 4문장 외우기 챌린지 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 문장은요. When it comes to TV program 이렇게 시작하네요. 그럼 해석 한번 해보죠. TV 프로그램에 있어서 When it comes to TV program, my favorite types of shows 내가 좋아하는 종류의 쇼는 범죄 드라마이다. 여기서 문장 분석하면 어떻게 돼요? When it comes to 이런 표현이죠. 관해서 뭐뭐에 대해서 접속사 같은 거예요. 여기서는 전치사 표현이라고 합시다. 여기서는 목적어가 맞죠.
두 번째 문장은 뭐죠? 해석을 하면 I could probably 나는 아마도 밤을 샐 수 있다. 뭐 CSI 에피소드를 보느라 밤을 샐 수 있다. 그래서 온 밤을 샐 수 있다.
일단 여기까지 하고 형광펜으로 표시한 다음에 스피킹으로 외워보는 시간 가질게요. 일단은 when it comes to 자체는 전치사 표현입니다. 그래서 뭐뭐에 대하여 concern하고 비슷하죠. 그래서 여기서 뭐뭐에 관하여, 그래서 이게 목적어가 되거든요. 그래서 목적어로 표현을 해주고요. 이 주어 같은 경우는 여기서는 my favorite type, 그래서 my favorite types of shows. 이 자체 주어가 되고 동사는 are, 이게 보어는 crime dramas 이렇게 되겠죠. 주어는 I, 동사는 could stay up 이렇게 되고, 부사는 probably or night 이렇게 하면서 밤을 새다 라는 표현. 근데 어떤 밤이냐 라는 거죠. Watching episodes of CSI. 그래서 뭐뭐 하는 현재 분사, 형용사. 그리고 주어로는 I, 동사는 am hooked, 목적어 on the show, 그리고 and 묶어주고 주어로 I, 동사는 am glad, 목적어는 there had been so spin-off series, 이건데 여기 안에도 동사가 있잖아요. have been. 그리고 목적어 so many spin-off series. 이 자체가 대단히 구를 이루고 있구나. 그리고 명사로서 여기 주어가 the things. 근데 어떤 things인데? 라고 수식하면서 about crime dramas 하면서 내가 호소했던 이라고 하면서 대출로서 여기는 관계되면서 똑딱이 핀 이걸 적어주죠. 그래서 목적어가 되는 나기보다 보어겠죠? 그래서 보어라고 적어줬나요? 보어죠. 왜? 그들이 그 비동사 뒤에 지칭하는 게 지금 대시잖아요. 대절로 보어절이 왔죠. 그래서 주격하고 주어하고 대시 같은 내용. 주어하고 더 띵. 더 띵하고 대시 같은 거예요. 그래서 detail 동사 목적어 그리고 and 하고 동사하고 목적어 이렇게 되죠. 그럼 한번 외워보도록 할게요. When it comes to TV programs, my favorite types of shows are crime dramas. 그렇죠.
When it comes to TV dramas, my favorite types of shows are crime dramas. I could probably stay up all night watching episodes of CSI. 첫 번째가 뭐죠? When it comes to TV programs, my favorite types of shows are crime dramas. I could probably stay up all night watching episode of CSI. I hooked on the show and I'm glad there have been so many spin-off series. 첫 번째가 뭐죠? When it comes to TV program, my favorite show. My favorite type of the shows are crime series, crime dramas. I could probably stay up all night watching episode of CSI. Watching episodes of CSI, I am hooked on the shows, and I have been glad that I am glad there have been spin-off episode and series. So many spin-off series. There have been so many spin-off series. The thing about crime dramas that I find appealing is that they tell an interesting story and have a lot of depth. 그렇죠? 다시 한 번 더. When it comes to TV program, my favorite types of TV program shows are crime dramas. TV programs. I could probably stay up all night watching episode of CSI. I'm hooked on the show, and I'm glad there have been so many spin-off series. The thing about crime dramas that I find appealing is that they tell an interesting story and have a lot of depth. 그렇죠, 여기까지. The thing about crime dramas that I find appealing is that they tell an interesting story and have a lot of depth. When it comes to TV programs, my favorite types of the shows are crime dramas. 네, 그럼 외워보죠. 뭐에 대해서? TV programs. When it comes to TV programs, my favorite TV programs are my favorite TV shows are crime dramas. I could probably stay up all night watching episodes of CSI. I'm hooked on the shows, and I'm glad there have been so many spin-off drama series. The thing about crime dramas that I find appealing is that they tell an interesting stories and have a lot of depth. depth라는 건 깊이라는 이야기예요. 자, 외워봅시다. 시작. When it comes to TV programs, my favorite shows are crime dramas. I could probably stay up all night watching episodes of CSI. I'm hooked on the shows, and I'm glad there have been so many spin-off series. The thing about crime drama I find appealing is that they tell an interesting story and have a lot of depth.
그렇죠? 여기까지. 시작. When it comes to TV programs, when it comes to TV programs, my favorite shows are episodes of crime dramas. I could probably stay up all night and watching episodes of CSI. I'm hooked on the shows, and I'm glad there have been so many spin-off series. The thing about crime drama I find appealing is that they tell an interesting stories and have a lot of that. 네, 다 외웠네요. 그럼 다시 한 번 더 외워보도록 하겠습니다. 시작. When it comes to TV programs, my favorite types of shows are crime dramas. I could probably stay overnight watching episodes of CSI. I'm hooked on the shows, and I'm glad that they have a lot of they have been so many spin-off series. The thing about crime dramas I find appealing is that they tell an interesting stories and have a lot of depth. 다 외웠죠? 다시 한 번 더. 여기서 비슷한 단어 되게 많아요. My favorite types of shows 캤다가 또 드라마 캤다가 에피소드 캤다가 시리즈 캤다가 그러니까 이런 표현들이 비슷비슷한데 다 맞추고 외워야 되니까 그게 어려웠던 거. 다시 한 번 더. 하지만 해냈네요. 자, when it comes to TV programs, my favorite types of shows are episodes of CSI drama. Crime dramas. 다시 한 번 더. When it comes to TV programs, my favorite TV program, my favorite types of shows are crime dramas. 다시 한 번 더. 다시 한 번 더. 시작. When it comes to TV programs, my favorite types of shows are crime dramas. I could probably stay overnight watching episodes of CSI. I'm hooked on the shows, and I'm glad there have been so many spin-off episodes. The thing about crime drama I find appealing is that they tell about uninteresting stories, and they have a lot of that. 다시 한 번 더. 시작. When it comes to TV program, my favorite types of shows are crime dramas. I could probably stay up all night watching the episodes of CSI. I'm hooked on the shows, and I'm glad there have been so many spin-off episodes. The thing about crime dramas I find appealing is that they tell an interesting stories and
have a lot of depth. 네, 다 외웠습니다. 그럼 여기까지 하도록 하죠. 마지막으로 한 번만 더 외우고 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. 시작! When it comes to TV program, my favorite types of shows are crime dramas. I could probably stay up all night watching the episodes of CSI. I'm hooked on the shows and hooked on the shows that shows hook on the show, and I'm glad there have been so many spin-off episodes. The thing about crime dramas I find appealing is that they tell an interesting stories and have a lot of depth. 네, 여기까지 하도록 하겠습니다. 오늘도 좋은 하루 보내시고요. 7월 30일의 마지막 날 혼공일지 이렇게 여러분들께 소개할 수 있어서 너무 감사드립니다. 휴일, 일요일인데요. 다들 행복한 휴일 보내시길 빌겠습니다. 출판사그래 네이버 블로그에서요. 토익 기출문과 분석 스크립트와 함께 한자리를 학습지도 풀어보시면서 영어와 중국어와 영어 두 마리 토끼 다 잡기를 기원합니다. 출판사그래가 도와드리겠습니다. 출판사